여러분 저 이제 아기 낳으러 가요. 여러분 저는 35주 검진에 왔는데 오늘은 드디어 아기 몸무게를 재준다고 하더라고요. 근데 마지막 2주는 힘들 거라 예상은 했지만 진짜 너무 힘들어가지고 어제도 한 6번 7번 깼거든요. 이제 밤마다 가진통이 있어가지고 진짜 곧이다, 진짜 곧 나을 것 같은 거예요. 근데 오늘 마침 또 태동 수축 검사를 해가지고 또 한번 볼 것 같아요. 근데 진짜 너무 와. So I feel my belly got so much bigger compared to last week. Yeah. So hopefully they're a good way. Yeah, we'll be able to see today. His weight today, 5 pounds, it says. Wow. Right in there, so that's good. Oh my God. B, also 5 pounds. Really? Yeah. Yes, for twins, actually, over 5 pounds is good. Wow. I'm glad they're Good. Yeah. Yeah, that's really good. I'm 5 centimeters dilated. You gotta go hospital right now. Okay. You remember I kept saying I have feeling it's really gonna be soon. Okay, so you're just gonna go to the hospital? Then we should call your parents. Okay. 여러분 저 이제 아기 낳으러 가요. 아기 낳으러 가요. 5cm 열렸대. Yeah, 5cm. see, baby. 근데 제가 계속 진짜 이거 오늘 내일 안에 아기 낳기는 됐거든요. 근데 진짜 지금 5cm 열려가지고 지금 바로 병원 갑니다. 어쩐지 제가 오늘따라 출산하다가 가져오고 싶더라니까요. 갑니다. Okay, so Okay, it's okay. We can there's nothing we can do about that, babe. 아니 여러분 저 근데 카메라를 하나도 안 챙겨와서 출산 브이로그 어떡해. 지금 아이폰 지금 핸드폰 하나밖에 없거든요. Do you want to call 이대로 my mom? 낳는구나. Yes. 저희 지금 시부모님한테 이제 전화하려고요. Hey, so you want good news or kind of bad news? Well, I figure the good news is that the babies are doing well, and the bad news is that they're not going to schedule a C-section. Am I right? The good news is the babies are doing well. The kind of bad news is they're coming today. Oh, really? Yeah, What time? Did they schedule it, or? Kimmy's 5 centimeters dilated right now, so we're on Okay. the way to the hospital. We're at the hospital. Deliver today. 35주까지만 버티자 했는데 오늘이 딱 35주 되는 날이거든요. 근데 지금 막상 출산하러 오니까 너무 긴장이 돼가지고 막 눈물이 나는 거예요. 어떻게 그러니까 빨리 힘드니까 빨리 낳고 싶다 했는데 일주일만 더 버텨 좋았을 거 이런 생각도 들면서 너무 긴장돼. 긴장돼. 어쨌든 여러분 지금 이제 타일런 주차하고 있고 이제 곧 올라갑니다. 분만실로. 여기를 메이스랑 같이 오다니. 너무 긴장된다. 저는 이제 옷을 다 갈아입고 이제 기다리면 됩니다. Mason, give me a big smile. 하나, 둘, 셋. 메이스랑 기념사진. 동생들 만나기 전에 사진. 메이스 이따 만나. 사랑해. I love you. Have a good day. 그래서 타일러는 메이슨 데리고 시부모님 댁으로 갔고 그리고 좀 필요한 물품을 가지고 오기로 했거든요. 태동 수축 검사를 하고 링겔을 맞고 있어요. 그래서 제가 아침에 먹은 게 있어서 아마 한 5-6시간 뒤에 수술을 할 거라고 하는데 그 수술을 하실 선생님이 이제 와서 인사하고 가셨거든요. 아기들이 건강해야 할 텐데 그게 지금 제일 걱정이고 몸무게는 좋고 폐 성숙도 다행히 제가 스테로이드 주사를 맞아서 자가호흡이 돼야 할 텐데 너무 긴장돼요. 또 수술 처음이라가지고 굉장히 기분이 이상합니다. 이렇게 갑자기 또 출산을 하게 되는군요. 여보 이제 타일러가 이제 필요한 거 대충 가져갔고 저는 방금 제모를 했답니다. 메이스 때는 제모를 안 했거든요. 좀 너무 좀 부끄럽더라고요. 예상 시간은 3시간 뒤에 이제 수술을 하는 걸로 이제 선생님이랑 얘기를 했고 일단 아직까지는 크게 수축도 없고 그냥 타일러랑 얘기하면서 기다리고 있습니다. 얘들아 좀 이따가 만나. 건강하게 잘 이따가 나와줘. 진통이 좀 심해져가지고 의사 선생님한테 물어보러 갔어요. 수술 더 빨리 할 수 있는지. 이제
저는 곧 수술하는데 제가 진통이 좀 심해지면서 수술 시간을 좀 당겼고요. 방금 이제 하반신 마취랑 이것저것 설명을 들었거든요. 그래서 여러분 진짜 1시간 반 뒤면 이제 드디어 둥이들을 만날 것 같습니다. Do you feel okay? Yeah, just so tired. I'm so sleepy, babe. You're so sleepy? Yeah. Because they gave you medicine. Start to feel a little bit more pressure, but that's all normal, okay? Baby will be here soon. One of them. Okay. All right, you got your camera ready? Oh my god. Hey, you did it. She's pretty big. Yeah. There's baby sister. Oh my god. They both cried, so that's really important. Are they both good size? Yeah. Okay. The second one a little bit smaller, but they both seem pretty healthy. Okay, so first They one. look good. They're kicking. They're crying. They're acting like big girls. So this one came first and then that came second. Oh my god. I'm really glad to see. Wow. Hey, 2 more babies. Oh my god. Oh. Can you still hear them? Are they in the same room? No, they took them to a different room, I Ah, think. okay. Do you think they look alike Mason or? Really hard to tell. I need to look at them again and look at Mason's baby picture. Yeah. I think first one looked pretty similar to Mason, Oh, really? but you know their skin's still like different color now because Yeah. they just came out. so- Yeah. Do you want to look at pictures? Yeah, but I was really surprised they're like a lot smaller than I thought. I actually think they. This one's A. Aww. You want a picture with this baby's weight? This one's weight. Good. Little eyes open. Hi. Look at all the color coming back. So you guys don't plant their portrait here? No. Just get the nice. Doing good? Thank you. Sister's already sleeping. Yeah, she's over there. You can complain that way. We're pretty slimy. Know your name? Doing good? 둥이들 첫 식사를 챙겨주고 있습니다. 전 지금 무대로 나서 탈을 하고 주고 있는데 방금 먹이고 이제 자리. 필리가 조금 더 작거든요. Oh, they're eating really good. Wow. He must be hungry.